4 easy ways to build relationship with a patient. Building relationship is one among the 5 indicators of clinical communication criteria in speaking. This indicator is marked from 0 to 3 in your speaking by your speaking as examiner. This indicator shows that you are interested in building a relationship, that is a professional relationship with the patient or the patient relative. This criteria, we proper relationship with the patient, a rapport with the patient create, you will be getting 0 to 3 marks, which is if you perform well, you would get 3 marks in this. The first way, greet the patient. Unlike any other English test, OET is the only test in which the candidate has to initiate the talk. വേറെ ഒരു എക്സാമിലും ഇല്ലാത്തതുപോലെ OET എന്ന ഒരു എക്സാമിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ how we start talking with the patient. Definitely we have to greet the patient, right? So if it is in the morning, we have to greet the patient as good morning. If it is in the evening, good evening. If you know the name of the patient, include that also when you greet the patient. That would give more closeness to the patient. For example, good morning John. That would be interesting. Introduce yourself. If you are seeing the patient for the first time, introduce yourself. For example, hi, my name is Anju. I'm one of the registered nurses in this department. Then, make the patient aware of the reason why you are there for. If you are there to give medication, just let the patient know that, hi, I'm here to give you the medication. So, you can make the patient a little more comfortable. When you greet the patient, if it is given as morning in the role play, you must greet it as good morning. And if no time is given in the question paper, that is, നമ്മുടെ question paper, അതായത് നമ്മുടെ role play കാർഡിനകത്ത് if no time is given means we have to greet them based on the time of the examination. നമ്മുടെ exams most probably evening ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ afternoon ആയിരിക്കും. So we must greet them like good afternoon or good evening John, right? Okay. Then when we introduce ourselves, we must introduce based on the role play card. If it is a hospital ward, introduce ourselves based on that. For example, I am Anju, one of the registered nurses in this hospital ward. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ റീസൺ പറയണം അല്ലേ, അല്ലാതെ ചുമ്മാതെ നമ്മൾ കയറി ചെന്ന് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ബി പി ചെക്ക് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ കയറി ചെന്നിട്ട് ബി പി അങ്ങ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല റൈറ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? So we must let the patient know that we are there to check the patient's BP or we are there to give the medications, right? So we must do that. It will improve the way you interact with the patient. Second way in which you can build a proper relationship with the patient is by giving attention and respect. Listen and give attention to the patient is very important in building a relationship. When they speak, don't interrupt. Let them complete what they say. അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താതെ ഇരിക്കുക. Let them finish what they say and give your reply. And when they speak, you must make them understand that you are listening to them. If you just look into their eyes, it will not be recorded in the audio. So make sure that you make some noises like okay, like that. So it will be recorded in the audio and the examiner will be able to understand that you are listening to the conversation properly. Next one is to respond to their queries rather than just finishing your task. ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡോണ്ട് റഷ്, ജസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ
റോൾ പ്ലേ ചെയ്യരുതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ. സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Don't just rush to finish your role play. Just answer to their queries and make them comfortable and go to the next role play, next task. Next way is to ensure the patient that you are doing or saying something for their betterment. Make them understand that your motive is for their betterment. How you can show your respect to the patient. You should avoid forcing the patient to do something. For example, should not say that you should quit smoking or you should stop drinking. Instead, you can say that it would be better if you quit smoking, or if you could if you could stop drinking alcohol, it would make you more healthy. Then ask permission before you do something. If you're there to check blood pressure, just ask the patient that, do you mind if I check your blood pressure? This would make the patient understand that we respect the patient's privacy and the patient would be more comfortable, and you can score easily in that criteria. Third way in which you can improve your score in building relationship is by being non-judgmental. You must give attention to your tone and facial expressions. As you know, facial expressions are not recorded in the audio. Still, that can alter your voice, right? The voice modulations can be changed if your facial expressions are changed. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരും, അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ജഡ്ജ്മെൻ്റലായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒച്ചയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരും, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? അതുപോലെയാണ് ജഡ്ജ്മെൻ്റലായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഹീ ഡ്രിങ്ക്സ് 6 pecks a day, never say that it is little too much. Instead, you can say that it would be great if you could reduce the number of pecks you drink, or if you stop drinking. Then, when you speak something like that, keep your voice neutral and pleasant. Don't ever judge the patient depending on the way they speak or the way they look. Just speak politely, give respect. The fourth and final way in which you can improve your score in building a relationship is by empathizing with the patient. If the patient is saying their concerns, you can just understand it and just express it in words. You can say that, oh, I understand that you are going through a stressful situation. Would you like to talk more about this? It would be a great expression. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അവരെ ഒന്ന് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ആ ഒരു വിഷമം നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So I hope these 4 ways would help you score better in relationship building. Thank you so much.